హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ విజయలక్ష్మి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టేస్ట్ ది బెస్ట్. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి టమాటో ఉప్మా అండి. టమాటో ఉప్మా ఈరోజు ఎలా చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. టమాటో ఉప్మా కోసం నేను ఒక గ్లాసు సూజీ రవ్వను తీసుకున్నానండి. స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి టమాటో ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది కదండి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరు వెంటనే తయారు చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే నా కొత్త నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి. డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టిన అన్ని సోషల్ మీడియా వెబ్సైట్స్ని ఫాలో అవ్వండి. మరో మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.